Welcome to Boston Institute of Management, Madurai. So today we have our student from Hotel Management. Introduce yourself. என்னோட பேர் ரமேஷ். நான் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலேருந்து கம்பெனிலேருந்து வந்துருக்கேன். இங்கே ஒரு வருஷமாக படித்து நான் இப்போ 2வது வருஷம் இப்போ ட்ரைனிங் திருப்பூர் ஹெட் பிரான்ச்சில் எனக்கு போட்டிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ தான் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் போட்டாச்சு. ஓகே, இது ஃபர்ஸ்ட் இயர் தானே? ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிஞ்சுன்னா இப்போ செகண்ட் இயர் ஸ்டார்டிங் இருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் இயர். You are going to experience a training. Okay, are you excited? Excitement irukka? Endha division la unakku potachu? F&B service la. Okay, stipend irukka? Stipend means salary. Yes, salary irukku. Okay, actually nama management vandittu ivanukku you are going for a job, okay, yes, with high salary rate. We are sending you for job purpose due to your family situations, right? Okay, so experience well and do great over there. Okay, so idu madri you will get for B.Sc hotel management training with stipend we are sending you. So idu madri if you want to join and you also want to get this opportunity, please do come and join at our institution. So all the best, Ramesh. Thank you.